Hello my dear friends, welcome to my channel. In today's video we'll be discussing about pronouns and the types of pronouns we have in our English language. This is part 1 because I'll be explaining only two types of pronouns in this video and the other pronouns I'll be explaining in the forthcoming videos. Okay? As usual, I'll be explaining the first half in English and the later in Malayalam. Okay, now let's get started. See, the first point I have written here as pronoun is a word that is used instead of a noun. Again and again, to stop the usage of noun again and again in your sentence, you are just replacing that noun with a particular word called as pronoun. As we all know, noun means what? Noun is a word that refers to the name of person, place, animals, or things. Instead of repeatedly using the name of a person or name of a place, whatever it be, you're going to replace it with what? A pronoun. See, the second point goes here like this. Pronoun means for a noun. If you split this pronoun into two halves, you'll be getting pro as well as noun. Pro means for a, okay? For a, and noun is as usual. So, pronoun means for a noun. Okay, this sentence is not that much important. Just have this first sentence in your mind. Pronoun is a word that is used instead of a noun. Now let's see some examples for this pronoun. See, the first sentence is Hari is absent because Hari is ill. See, I mentioned the name of a person, Hari, two times in my sentence. Is there any need for that? Hari is absent because Hari is ill, because Hari had fever. Why to mention the name of the person again and again? So what I'm going to do is I'm going to replace this name with a pronoun called he. See how I replaced it? Hari is absent, comma, because he is ill. Why did I use he? Because Hari is male. Hari is male. Okay. So the second point, Devu is a good girl. Devu has lent her bicycle to Mahi. Here you have two sentences. Devu is a good girl. This is the first one, and this is the second one. Even though there are two sentences, there is no need of using that name of a girl again. So instead, what we are going to do is we are just going to replace or remove this full stop and we are going to use a comma. See how I am going to use this. Devu is a good girl, comma, she has lent her bicycle to Mahi. Of course, it is well understood that here she means it is none other than Devu. Okay. Devu is a good girl. She has lent her bicycle to Mahi. Why did I write she here? Because Devu is female. Right? Now let's see the types of we are going to see the types of pronouns we have in our English language. See, the first one is personal pronoun. Second is impersonal pronoun. Third is compound personal pronoun. Fourth one is singular. Fifth one is plural. Sixth one is reflexive pronoun. Seventh one is emphatic. Eighth is demonstrative. Ninth is indefinite. 10th is distributive. 11th is relative. 12th is compound relative. And last but not least, 13th is interrogative. Altogether, we have 13 types of pronouns in our English language. Okay, now see the next one, personal pronoun. Personal pronoun means what? First, I'll give you some examples so you will be able to understand much more better the definition of personal pronoun. See the first one, I am young. He is young. She is young. We are young. See, I, we, he, she, it, they, you. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 7 pronouns. All these pronouns are called as what? Personal pronouns. Why? Because they're mentioning something personally. And I'll give you a much more clarification about this. It is because they stand for 3 persons. First one is the person speaking. Second one is the person spoken to. And the third one is the person spoken of. Now you assume that there are 3 persons. I'm giving the name of those persons as A, B and C. So A is speaking. Can he speak to himself?
No, if he speaks to himself, everybody used to call him as mad, isn't it? So, of course, there should be a person next to him. Only then he'll be able to speak. He can't speak alone. So, I am naming that person as B. A is telling to B that I am young. Okay? He's just having a comparative study and he is saying that I am younger than you. Means A is younger than B. Just in short, as a simple sentence, he is saying I am young. The spoken person spoken to whom is he speaking? B. A is speaking to B. See the third one, the person spoken of. During their conversation, that is, during the conversation between A and B, they are discussing so many things and finally they ended in gossiping about some other person. Now I'm going to name that person as C. Alright? A is telling to B. See? C, he is young. Here he denotes C. I mentioned the third person's name as C and A is telling to B. See, C is coming. See how young he is. So, we have the first point we have A is speaking to B that he is young. That is a combination of the first 2 points. And the third point we have A and B are talking about C or gossiping about C and telling that he is young. As I assumed A, B and C as males, I used this he pronoun. You can also assume these three as females. So what pronoun you will be using there? You will be using she. I is common. It falls under both. It falls under male as well as in female. Even if A is female, she will be saying I am young when she is speaking to B. Okay, I hope you understood this. Little bit confusing, but if you hear this again and again, you will be able to understand this. Fine. Now let's see impersonal pronoun. Impersonal pronoun, in some cases, we are going to see some cases where it is used as a personal pronoun. I told you earlier, see what I told you earlier, I, we, he, she, it. We are going to describe about this pronoun, it. Okay, now we are going to discuss about this it only. That's what I'm saying. I'm going to describe some cases where it is used as a personal pronoun. Okay, now let's see some examples. The first category is for things without life. When you're mentioning some non-living things, or when you're mentioning some things that doesn't have life, same as non-living thing, you will be using this pronoun called it, and this it comes under personal pronoun. Fine. See, example goes here like this. Here is your dress. Take it away. A mother is telling her daughter. A mother is in an angry mood. She is scolding her daughter and she is saying, here is your dress. Just take it away and go off. See how I use here. It. It comes under personal pronoun. There's no need to mention that dress again in your sentence. You're going to just replace that dress by it. Okay? Here is your dress. Take it away. See, the second category is for animals if not mentioning their gender. See, I'm telling my friend that I have a pussy, but I'm not mentioning the gender of that pussy, whether it is a male puppy or a male pussy or a female puppy or a female pussy. So, friend is not knowing what gender your pet animal falls in. So, what he'll be saying? He'll be saying as it. Okay. Now here goes another example. The horse fell and broke its leg. Here I'm telling only about horse. I'm not telling whether it is a male gender or a female gender. Okay, I'm not mentioning anything about its gender. So I just wrote it as the horse fell and broke its leg. Or else I can ask my friend like this. How is your puppy? How is it doing? Instead of mentioning he or she, I'm just mentioning how is it doing because I don't know. My friend has not told me of what gender the puppy comes. So I don't know. I'm just saying it as it. Fine. Now see the third one for a young child. The same is applicable. The second point is applicable to the third one also. Instead of animal, you are mentioning a young child. Here also, you are not mentioning its gender.
Okay, see example. The baby has torn its clothes. I don't know whether the baby is male or female, so I am writing it as the baby has torn its clothes. If I am giving a name to this baby, you think I'm going to give a name as Ram. Ram has torn his clothes. Why? Ram comes under male gender. Sita has torn her clothes. Why I'm writing her? Because Sita comes under feminine gender, that is female gender. Okay, I hope you understood this. See the fourth one, when you are referring a statement, when you are referring a statement in your conversation with others, you will be using this it as a personal pronoun. Okay, see the example for that. He deserves the punishment as he knew it. This person would have done a crime, so of course he'll be knowing that he'll be punished. And you're talking to another person about that, and you're saying he deserves that punishment as he knew it. He knew very well about that punishment. Instead of writing this punishment again in your sentence, you're just referring it as it. Okay? Instead of writing he deserves the punishment as he knew the punishment, instead of writing it again, you will just write it as it. Okay, hope you understood these four categories and the examples also. Now we'll move to the next one. In some cases, it is not used as a, oh, I'm sorry, I just made a typing mistake here. It is not impersonal, it is personal. Earlier we saw some cases where it is used as a personal pronoun. But now we are going to see some cases where it is not used as a personal pronoun. It is not impersonal, it is personal. Okay? Forgive me, it was just a mistake when I was preparing a PPT. So, it is not impersonal, it is personal. Okay? Now you see the examples. Example is, it rains. See the second one, it snows. Third one, it is raining. Of course, it is well understood here. It means it is mentioning about rain only. Here it is mentioning about snow only. Okay, instead of saying the rain is raining, is there any meaning in that sentence? The rain is raining or the snow is snowing? No, not at all. It is so awkward. So instead of writing that, you are just mentioning it using a personal pronoun. You're not, it is not a personal pronoun. You are not mentioning something that's personally. So here you'll just replace that with it. Okay? Instead of writing the rain rains or the snow snows or the pain is paining, instead of mentioning all those, you are just using it. Okay? Here it is not used as a personal pronoun. It is not impersonal. Sorry again, it is not impersonal. It is personal. These three cases shows you where it is not used as a personal pronoun. Okay. Here the pronoun it stands for no noun, whatever though. Here I am not mentioning any noun. Can you see any noun in the sentence? No, I am having only the pronoun it and a verb following it. I am not mentioning anything about a noun. I am just mentioning it rains, it snows, and it's raining. Okay, so all these three words, rain, snows, raining, all these words follows this pronoun it. So these three words can be called as impersonal verbs. Okay, impersonal verbs. These three cases show you where it is not used as a personal pronoun. So of course it comes under impersonal pronoun. In these sentences, here you are not mentioning anything about noun, so it comes under impersonal pronoun. Okay, it is not used as a personal pronoun. Instead, it is used as a impersonal pronoun. So these three words which follows this pronoun are called as impersonal verbs. Okay, you have another examples also. When you are speaking of weather, you used to say it is fine, or you will say it is winter, or you can say about time also. You can say it is 10 o'clock. All these mentions what? There is no noun in front. It is fine, it is weather, or sorry, it is winter, or it is 10 o'clock. There is no noun
in front of these sentences, isn't it? You are just using an impersonal noun called as it. I hope you understood. Might be a little bit confusing, but if you see this again and again, you will get it through. Okay, that's all for today's class. Hope you understood this. If you have any doubt, you can ask me in the comment box. And thank you for watching my video. If you like this, please like, share and subscribe. Now I'm going to repeat the same in Malayalam. So Malayalis, please stay tuned. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രൊനൗൺസിനെ കുറിച്ചാണ്. പ്രൊനൗൺ ആൻഡ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊനൗൺ. പ്രൊനൗണും പ്രൊനൗൺസിന് എത്ര ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആദ്യം 2 ടൈപ്പ് പ്രൊനൗണിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ 2 ടൈപ്പ് പ്രൊനൗൺ. ബാക്കിയുള്ള പ്രൊനൗൺസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൊനൗണിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പ്രൊനൗൺ ഇസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ നൗൺ. ഒരു നൗണിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു വേർഡിനെ യൂസ് ചെയ്യും. ആ വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്, ഇതിനെയൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ നൗൺ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ആ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഈ പ്രൊനൗണിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡെഫിനിഷൻ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കിക്കോളൂ. പ്രൊനൗൺ മീൻസ് ഫോർ എ നൗൺ. നമ്മൾ ഈ പ്രൊനൗണിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും? പ്രോ എന്നും കിട്ടും, നൗൺ എന്നും കിട്ടും. അപ്പോൾ പ്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എ, പിന്നെ നൗൺ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം. ഈ സെൻറ്റൻസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരെണ്ണമാണ്, ഈ ആദ്യത്തെ പോയിന്റാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡെഫിനേഷൻ. അതും ഈ ഇൻസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. 2 എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഹറി ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഹറി ഈസ് ഇൽ. ഇവിടെ ഈ പേഴ്സൻ്റെ പേര് ഹരി എന്നാണ്. ഈ ഹരി എന്ന പേര് ഞാൻ 2 തവണ എൻ്റെ സെൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് അറിയാം, ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പേഴ്സൻ്റെ പേര് ഹരി എന്നാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ എന്തോ ചെയ്യും? എനിക്ക് ഈ ഹരിയെ വേണ്ട. അപ്പം ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും? ഈ ഹരിയെ ഞാൻ ഒരു പ്രൊനൗണിനെ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഞാൻ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഹരി ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ഇൽ. അപ്പം ഇതൊരു മെയിൽ ജെൻഡർ ആയതുകൊണ്ട്, ഇതൊരു ആണായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹീ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഹരിണി എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് ഇൽ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തേനെ. ബിക്കോസ് ഹരിണി എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ജെൻഡറാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കോളൂ. ദേവു ഇസ് എ ഗുഡ് ഗേൾ, ദേവു ഹാസ് ലെൻറ്റ് ഹർ ബൈസൈക്കിൾ ടു മാഹി. ഇവിടെ 2 സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ 2ൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ ഈ പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിനെ ഞാനൊരു കോമ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ രണ്ടാമത്തെ ദേവുവിനെ ഞാൻ ഒരു പ്രൊനൗൺ കൊടുക്കും. ഏത് പ്രൊനൗൺ ആയിരിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്? ഇത് ഫീമെയിൽ ജെൻഡറാണ്, ഒരു പെണ്ണാണ്. കൊച്ചുകുട്ടിയാവാം, വലിയ പെൺകുട്ടിയാവാം. ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കും? ഷീ എന്ന് കൊടുക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതും, ദേവു ഈസ് എ ഗുഡ് ഗേൾ, കൊമ, ഈ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിനെ ഞാൻ മാറ്റി കൊമ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു, ഷീ ഹാസ് ലെൻറ്റ് ഹർ ബൈസൈക്കിൾ ടു മാഹി. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം. നമുക്ക് എത്ര ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊനൗൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നോക്കിക്കോളൂ. ആദ്യത്തെ പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ, രണ്ടാമത് ഇംപേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ, കോമ്പൗണ്ട് പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ, സിംഗുലർ പ്രൊനൗൺ, പ്ലൂറൽ പ്രൊനൗൺ, റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺ, എംഫാറ്റിക് പ്രൊനൗൺ, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺ, distributive pronoun, relative pronoun, compound relative pronoun, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ. നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര പ്രൊനൗൺസ് ഉണ്ട്? 13 പ്രൊനൗൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ 2 പ്രൊനൗൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കിക്കോളൂ. പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ. പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം, അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഐ എം യങ്, ഹീ ഈസ് യങ്, ഷീ ഈസ് യങ്, വി ആർ യങ്. ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത കുറച്ച് പ്രൊനൗൺസ് കണ്ടോ? ഐ, ഹി, ഷീ, ഇ. നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ചുണ്ട്, നോക്കിക്കോളൂ. ഐ, വി, ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, ദേ, യു. ഈ 7 നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് വിളിക്കും. കാരണം അത് പേഴ്സണലി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരാളിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പേഴ്സണലി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ 5ാമത്തെ പ്രൊനൗൺ ഇറ്റ്. ഈ ഇട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഇംപേഴ്സണലായിട്ടും വരും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം.
അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാത്തിനെയും പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദേ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ 3 പേഴ്സൺസ്. പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് 3 ടൈപ്പ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പേഴ്സൺസിനെ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ നോക്കിക്കോളൂ, ദ പേഴ്സൺ സ്പീക്കിംഗ്. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് അസംഷൻസ് തരാം. ഇപ്പം ഞാൻ 3 പേഴ്സൺസിനെ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ നെയിമും ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു, എ, ബി ആൻഡ് സി. അപ്പം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ദ പേഴ്സൺ സ്പീക്കിംഗ്. അയാൾക്ക് സ്വയം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. കാണുന്നവർ പറയും എനിക്ക് വട്ടാണെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് അപ്പുറത്തൊരാളിനെ വേണം. അതാണ് ദ പേഴ്സൺ സ്പോക്കൺ ടു. ഞാൻ എന്തോ ഒരു കാര്യം മറ്റൊരാളിനോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തുമായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്? ഐ ആം യങ്. ഇത് തന്നെ സംസാരിക്കണമെന്നില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണ്. ഈ എക്സാമ്പിളിനെ വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഐ ആം യങ്. നോക്കിക്കോ, ഞാൻ എ, ഇപ്പം ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത പേര് എ ആണ്. അപ്പം എ ബിനോട് പറയുന്നു ഐ ആം യങ്. തേർഡ് പോയിന്റ് നോക്കിക്കോളൂ, ദ പേഴ്സൺ സ്പോക്കൺ ഓഫ്. ആരെയോ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ആദ്യം എ ബിനോട് സ്വയം പൊക്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ യങ് ആണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ എയും ബിയും തമ്മിൽ കുറെ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തി. എന്നിട്ട് അവർ മറ്റൊരാളിനെ കാണുന്നു, ആ ആളിന്റെ പേര് സി. അപ്പൊ ഈ എയും ബിയും സിയെ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നു ഹീ ഈസ് യങ്. കണ്ടോ, ഹീ ഈസ് യങ്. എയും ബിയും സീനെ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നു അങ്ങോട്ട് നോക്കി, ഹീ ഈസ് വെരി യങ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ എയും ബിയും സിയും ഒരു മെയിൽ ജെൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഹീ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ഈ എയും ബിയും സിയും 3 സ്ത്രീകളാവാം, 3 പെൺകുട്ടികളാവാം, എന്തു ആവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ജെൻഡർ യൂസ് ചെയ്യും? ഷീ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവര് 3 പേരും, ഇപ്പൊ ഈ എയും ബിയും സിയും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുവാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ സിയും കൂടെ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നു. അങ്ങനെ ഇവര് 3 പേരും നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് പറയും? ഇവർ സ്വയം ഇവരെ കുറിച്ച് തന്നെ പൊക്കി പറയും, വി ആർ യങ്, ഞങ്ങള് ചെറുപ്പമാണ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വേറെ ആരോ ഒരാൾ ഇവരെ 3നെ കാണുവാണേ എന്ത് പറയും? ദേ ആർ യങ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ആദ്യം കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളിത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി കണ്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇംപേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആണ്. ഇംപേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇട്ടെന്ന് പറയുന്ന പ്രൊനൗൺ ചിലപ്പം ഇംപേഴ്സണൽ ആയിട്ടും വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആദ്യം ഇത് എവിടൊക്കെയാണ് പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം നോക്കിക്കോളൂ, ഫോർ തിങ്സ് വിത്തൗട്ട് ലൈഫ്. കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ, ഈ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് അല്ലെ ജീവനില്ലാത്ത തിങ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഹിയർ യൂസ് യുവർ ഡ്രസ്, ടേക്ക് ഇറ്റ് അവേ. ഇത് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം, ഒരു അമ്മ ഒരു മകളോട് പറയുന്നു, ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറയുന്നു, ഹിയർ യൂസ് യുവർ ഡ്രസ്, ടേക്ക് ഇറ്റ് അവേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്രസ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തില്ല, പകരം ഞാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു? ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇറ്റ് എന്തോ പേഴ്സണലി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. അത് എന്തിനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഡ്രസ്സിനെ തന്നെ. സോ നമുക്കതിനെ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തെ നോക്കിക്കോളൂ, ഫോർ ആനിമൽസ് ഇഫ് നോട്ട് മെൻഷനിങ് ദെയർ ജെൻഡർ. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയുന്നു, എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പപ്പിയുണ്ട്, ആ പപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കളിക്കും. ഐ ഹാവ് എ പപ്പി, ഐ പ്ലേ വിത്ത് മൈ പപ്പി ഓൾവേസ്. പക്ഷെ ഹിം ആണോ ഹെർ ആണോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും? ആ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ ഒരു ഇട്ടായിട്ട്, ജസ്റ്റ് ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ പറയാത്ത കാരണം അതിനെ ആനിമലിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത്. പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഹി എന്നും ഷീ എന്നും പറയില്ല, ഇറ്റ് എന്നേ പറയുള്ളൂ. അതുപോലത്തെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, ദ ഹോഴ്സ് ഫെൽ ആൻഡ് ബ്രോക്ക് ഇറ്റ്സ് ലെഗ്. അപ്പം ഹോഴ്സ് താഴെ വീണു, എന്നിട്ട് കാലൊടിഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് മെയിൽ ഹോഴ്സ് ആണോ ഫീമെയിൽ ഹോഴ്സ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ അതിനെ ഇട്ടെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. എനിക്കറിയില്ല അത് മെയിലാണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന്. സോ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു? ദ ഹോഴ്സ് ഫെൽ ആൻഡ് ബ്രോക്ക് ഇറ്റ്സ് ലെഗ്. ഈ സെയിം പോയിന്റ് തന്നെ മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്, ഫോർ എ യങ് ചൈൽഡ്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പറയുമ്പോൾ ആ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ജെൻഡർ എനിക്കറിയില്ല, ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ അതിനെയും ഇട്ടെന്ന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പം നോക്കുക, എക്സാമ്പിൾ, ദ ബേബി ഹാസ് ടോൺ ഇറ്റ്സ് ക്ലോത്ത്സ്. ഒരു കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ അല്ലെ അവളുടെ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു കുഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ക്ലോത്ത്സ് കീറിക്കളഞ്ഞു.
പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുവാന്ന് വെച്ചുള്ളൂ റാം ഹാസ് ടോൺ ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ്, അല്ലെ സീത ഹാസ് ടോൺ ഹെർ ക്ലോത്ത്സ്. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹിസും ഹെറും യൂസ് ചെയ്തു? കാരണം രാം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ജെൻഡറാണ്, സീത എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ജെൻഡറാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ജനറലി ബേബി എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ ജെൻഡർ, സോ ഞാൻ ഇറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് വൺ നോക്കിക്കോളൂ. വെൻ യു ആർ റെഫറിങ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മറ്റൊരാളോട് റെഫർ ചെയ്യുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ അതിനെ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യില്ല, പകരം നമ്മൾ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊനൗൺ വെച്ചിട്ട് റെഫർ ചെയ്യും. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഹി ഡിസേർവ്സ് ദ പണിഷ്മെൻറ്റ് ആസ് ഹി ന്യൂ ഇറ്റ്. അവൻ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തു, അവനൊരു പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടി, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളിനോട് പറയുന്നു ഹി ഡിസേർവ്സ് ദാറ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ്, അവൻ ആ ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നു, അവനത് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു. ഈ അത് ഞാൻ വീണ്ടും ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നില്ല, അവൻ അത് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു. സോ അതാണ് ഈ ഇട്ടിൻ്റെ യൂസേജ്. ഈ സെൻറ്റൻസിൽ അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കിക്കോളൂ. ഇൻ സം കേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് എ, ഇവിടെ തെറ്റ് വന്നു കേട്ടോ, ഇംപേഴ്സണൽ അല്ല, ഞാൻ PPT ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ്, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഇംപേഴ്സണൽ അല്ല, പേഴ്സണൽ. ഇൻ സം, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് പേഴ്സണലായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് പേഴ്സണലായിട്ട് വരാത്ത. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് എ പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആണ്, ഇംപേഴ്സണൽ അല്ല കേട്ടോ, പേഴ്സണൽ. അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഇറ്റ് റെയിൻസ്, ഇറ്റ് സ്നോസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പെയിനിങ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോ പുറകിലോ ഒന്നും ഒരു നൗണില്ല. ഈ ഇട്ടിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു വേർബ് വരുന്നുണ്ട്. വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ഷൻ. ഇറ്റ് സ്നോസ്, ഇറ്റ് ഈസ് പെയിനിങ്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു നൗണും എൻ്റെ ഈ 3 ഇതിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, 3 സെൻറ്റൻസിലും യൂസ് ചെയ്തില്ല. നമുക്ക് റെയിൻസ് അല്ലെ സ്നോസ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നാച്ചുറലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. മഴ പെയ്യുന്നു, അല്ലെ മഞ്ഞ് വീഴുന്നു, അല്ലെ വേദനിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുന്നു, അല്ലെ മഞ്ഞ് വീഴുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. സോ ഈ കേസസിലാണ് നമ്മൾ ഇറ്റിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ കേസസിൽ നമ്മൾ ഇട്ടെന്ന് പറയുന്ന പ്രൊനൗണിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, പോയിന്റ് നോക്കിക്കോളൂ. ഹിയർ ദ പ്രൊനൗൺ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നോ നൗൺ വാട്ട് എവർ ദോ. എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി, ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ അതാ നിങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു തന്നെ, നമ്മളിവിടെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഒരു നൗണും ഈ 3 സെൻറ്റൻസിലും വരുന്നില്ല. എന്ത് തന്നെ നൗൺ ആയിക്കോട്ടെ, പ്ലേസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു തിങ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു നൗണും ഈ 3 എണ്ണത്തിലും വരുന്നില്ല. സോ വി യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ഇംപേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ. നമ്മൾ പേഴ്സണലി ഒന്നിനെ തന്നെയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു അനിമലിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു പ്ലേസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഇംപേഴ്സണൽ നൗൺ. അപ്പോൾ ഈ ഇംപേഴ്സണൽ നൗണിനെ ഫോളോ ചെയ്താണ് ഈ 3 വേർഡ്സും വരുന്നത്. റെയിൻസ്, സ്നോസ്, പെയിനിങ്. അപ്പോൾ ദ വേർബ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഫോളോഡ് by an impersonal pronoun is called as impersonal verb. എന്ന് വെച്ചാൽ impersonal verb എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊനൗണിനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ, ഇംപേഴ്സണൽ പ്രൊനൗണിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന വേർബ്സിനെ നമ്മൾ ഇംപേഴ്സണൽ വേർബ്സ് എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു പേഴ്സണലി ഒരു ആക്ഷനെ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല. പേഴ്സണൽ അല്ല ആ ആക്ഷൻ, ആ വേർബ് ഒരു പേഴ്സണൽ ഫാക്ടർ അല്ല, ഇംപേഴ്സണൽ ആണ്. സോ അതിനെ നമ്മൾ ഇംപേഴ്സണൽ വേർബ്സ് എന്ന് പറയും. ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചൊന്ന് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതങ്ങ് ശരിയാവും. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.